competencies that need to be provided to the spheres of government to actually be able to comply with those goals. And we've been talking about that, but we haven't been talking about the shift in financing that we would need to have to actually make possible that, that this agenda is localized. We need to talk about these things, and we need to create a different type of alliance. We need to create a different type of alliance, starting by acknowledging the partners. It is extremely important that when national governments discover and disclose the importance of localization, and believe me, we are really thrilled with this high-level dialogue, because for us, it's just one small step that brings us closer to the rightful place of local governments in development. We need to talk about these things, because if we don't talk about these things openly and we don't shift the type of alliances that we have, we will not be able to make it. So I was saying we need to acknowledge the efforts that are being made by hundreds of thousands of local and regional governments around the world to provide the kind of services that back up this kind of goals. And for the first time, as you were saying in the previous panel, we are facing an agenda that is a global one. It's the North and the South and the East and the West. And that's a wonderful and ambitious objective, a wonderful target. And all of these parts of the world also share the need for transformation in governance. Maimouna Sharif was saying it this morning. We will need to co-create, we will need to govern together if we want to actually make sure that citizens feel that they are part of the solution. And in order to do that, we need the national governments that have called us together here today to acknowledge that they will need to develop the agenda with other spheres of government and with civil society. From the part of local governments that I represent, we also need to take the responsibility to ensure that we are going to involve civil society groups and other stakeholders in the way that we take decisions at local level. So the shift that we need is there, acknowledging that the relation between the communities and the different spheres of government need to take place, and that it is more than participation. It's actually about decision making. But there is a very important step that national governments need to take for localization to actually happen. Localization is not providing local services. No. Localization is actually building development from the bottom up, like our friend from Afghanistan was describing. And in order to do that, we really need to make a shift in the way that we take decisions together. It is our hope that the table of decision making will be changed. And that global table where decisions on global development are taken will also include the local level of a sphere of government. We hope that cities, towns, villages, and regions will be sitting at that table very soon. And this high-level event for us is a sign in the good direction. Not enough, but a sign in that direction. So we are here, and I don't see my colleagues, but we have the European Council of Municipalities and Regions that gathers thousands and thousands of local governments in Europe. We have the Commonwealth Local Government Forum that gathers local governments from around the world. We have United Cities and Local Governments of Africa joining us. We have colleagues of our UCLG Forum of Region joining us. We have United Cities and Local Governments. We have mobilized local governments to come to this high-level forum to show our compromise with the agenda, our commitment with the agenda, and our willingness to work together to change
the way that decisions are made and to put our knowledge, our practice and know-how to the service of a different type of development. So that's the first shift that needs to take place. A different place, a different room for local and regional governments, even in this very dialogue. I leave it there for now. Thank you. Thank you so much, Emilia. Ya tardaba en salir la palabra clave, gobernanza. Gobernanza. El cómo de los procesos de toma de decisiones, el cómo de los procesos de debate y el cómo poner en marcha esos mecanismos que nos permiten que nos permiten implicar, ¿no?, al conjunto de la población para hacer esos objetivos reales. Gracias por sacarlo, porque creo que es uno de los conceptos absolutamente básicos. Mukhtar Hamami, Minister of Local Affairs and Environment of Tunisia, desde un punto de vista de un gobierno local, de un gobierno global, perdón, ¿no?, de un gobierno nacional, aquí ahora mismo se ha planteado un reto importante, que es cómo se conjuga la dimensión local, la cuestión local, con los gobiernos nacionales, y todo eso mediante una nueva forma de hacer política. Porque cuando Emilia hablaba de alguna manera de cómo se involucra a los gobiernos locales o a la sociedad civil, en definitiva estaba hablando de cómo hacer política, de cambiar la manera de hacer política. Y ella decía como buen criterio, los gobiernos somos responsables al fin y al cabo. Sí, pero a lo mejor ese concepto de responsabilidad hay que cambiarlo, ¿no? Hay que preguntarse otros cómo para hacer posible esos conceptos de responsabilidad. Desde Túnez, país vecino, muy cercano aquí a España y concretamente aquí a Andalucía, ¿qué experiencias estáis viendo y cómo diríais que se puede hacer ese esfuerzo para gobernar de esa otra manera que permita articular a las diferentes iniciativas que ya están en marcha para hacer real el mayor impacto de los objetivos de desarrollo sostenible? Merci, madame. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce colloque-là et la ville de Séville, cette ville millénaire. D'ailleurs, du temps de lycée et de l'école primaire, on apprenait beaucoup de poésie sur le El Kébir, sur l'Ambra. Ça fait partie de notre culture quand même. On est chez nous, exactement, aujourd'hui. Voilà. Donc, parler des ODD, c'est de les intégrer dans une vision plus globale. C'est la vision de la décentralisation. En tant que directeur général des collectivités locales pour longtemps et président de la haute instance de la décentralisation, j'ai suivi le montage de ce processus à partir de la révolution 2011 en Tunisie, comment installer un processus de décentralisation et comment intégrer les ODD dans tout cela. Le processus de décentralisation, c'est un processus progressif, il est lent, il donne beaucoup de libre administration, beaucoup d'autonomie financière, beaucoup de contrôle a posteriori, mais entre-temps, il donne aussi beaucoup de redevabilité. Les gens, les maires sont redevables. La libre administration, oui, mais la redevabilité et la participation citoyenne qui contrôle tout le temps, c'est aussi une conséquence importante. Donc, reposer sur tout cela et parler des ODD, ce n'est pas une simple affaire, mais elle doit s'intégrer dans un cadre de vision. La deuxième chose, c'est que la décentralisation, pour nous, elle va prendre du temps. Elle va prendre peut-être 27 ans. Nous avons une feuille de route. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le dernier candidat de l'autre panel. Oui, il faut être rationnel. Il faut toujours avoir... Il y a beaucoup de problèmes qui se posent devant nous, c'est sûr. Mais d'après ma modeste expérience, tant qu'on n'a pas la volonté, tant qu'on n'a pas l'espoir, tant qu'on n'a pas cette vision prospective, et toujours on pose des problèmes, on ne peut pas avancer. Il vaut mieux avoir la locomotive sur le rail, il démarre à 20 km, mieux que démarrer à 100 km, et mieux qu'il reste à la gare stationnée. Donc il faut toujours prendre des initiatives. C'est ce que j'ai appris sur le terrain dans ma petite expérience. Donc il faut être toujours engagé. Il faut avoir cet espoir-là, et avoir l'engagement de l'État, et avoir la confiance de la société, et surtout la question des citoyens. Tout le monde en parle de participation citoyenne. Et tant qu'on n'est pas passé
à des réseautages pour que les gens, pour que les citoyens aient une force de plaidoirie, de proposition, ils ne peuvent pas avancer. Les concepts, on peut parler des concepts, mais il faut les structurer. C'est ça le premier socle. On ne peut pas faire des choses comme ça. On peut parler de plusieurs concepts, des valises porteurs de concepts, mais il faut toujours institutionnaliser les concepts pour mieux avancer. C'est notre approche. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de défis qui s'intègrent entre la vie locale et la vie environnementale. Comme tous les pays du Méditerranéen, nous sommes un pays méditerranéen. Nous sommes un carrefour de civilisation. Carthage, 3 siècles avant Jésus-Christ, la première charte de citoyenneté, c'était à Carthage. Aristote disait Carthage sur les 67 villes de la Méditerranée, c'est elle qui a eu la première charte de citoyenneté. Nous sommes sur pied, nous sommes là, ce n'est pas nouveau. Nous sommes en train de reproduire cette belle histoire. Donc tout le monde peut se planter dans cette histoire-là pour bien avancer. Mais tout autant, il y a beaucoup de défis. Des défis parfois nationaux, mais parfois d'ordre général. Quand on parle de l'érosion du littoral, nous avons 1500 km. Ce ne sont pas nos simples... La question d'érosion du littoral, ça concerne tous les pays méditerranéens. C'est un problème universel. Quand on parle de la désertification, quand on parle de salinité des eaux, ce sont des problèmes vraiment nationaux, mais qui ont une portée nationale. Et là, la question qui se pose, où sont les donateurs les grands pays, les pays industrialisés, qui causent beaucoup de problèmes à ces pays-là, où sont? On fait des réunions, on fait des colloques, mais pour financer, ils ne sont pas toujours up-to-date. C'est ça le problème. Donc on parle des ODD pour dire des belles choses, mais dans la réaction, il faut réagir. C'est ça le premier problème. Donc il ne faut pas trop parler, mais il faut trop agir, à mon avis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour nous, en Tunisie, on a adopté la haute instance de l'environnement. Nous avons consacré tout un chapitre sur le développement durable dans notre code de collectivité locale. Nous avons opté pour des lois qui parlent de la passation de marché où il y a obligatoirement le passage par le développement durable. Dans la privatisation aussi, il y a le développement durable. Ce sont des obligations réglementaires. Mais je veux me contenter de quelques exemples, des exemples pratiques. J'en ai une vingtaine, je parlerai de 3, tout simplement. Le premier point, c'est de mener une politique intégrée et une politique participative, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale. Je m'explique. Nous avons commencé par la communalisation de tous les territoires nationaux. Tous les territoires tunisiens, c'est un territoire communalisé aujourd'hui. L'objectif est de faire bénéficier toutes les populations, même la plus reculée, le plus enclavée, le plus marginalisé, du service de proximité, par le biais de la discrimination positive. Ce n'est pas un concept, mais il est matérialisé par une application statistique pour la distribution des subventions de l'État. Il y a toute une application qui est sur site. Tout le monde, toutes les communes savent comment ils ont été subventionnés par l'État. Et c'est ça la transparence. La deuxième chose, c'est la représentation politique. C'est un droit. Tout le monde, ils ont le droit d'être communalisés pour présenter des plans d'investissement. Ce n'est pas l'État, ce sont eux, par le bas, qui doivent dire voici ce que nous voulons. La deuxième chose, c'est que ce processus a mobilisé autant l'intérêt de l'État central que les instances internationales au financement de toutes les infrastructures créées à ces nouvelles communes. Et le processus de planification des investissements ne peut être approuvé qu'à une seule condition, c'est le passage par le citoyen, le réseau des citoyens, qui donne son avis avant d'être approuvé par la commune. Et ça, c'est une obligation. De ce fait, le financement, il est national et international, mais la définition des décisions, elle est locale et participative. C'est ça la clé de voûte. Tout cela est bien entendu s'inscrit dans une approche territoriale.
qui repose sur un développement durable, endogène et intégré. Endogène, je veux dire que, en réponse à votre question, que dans la mesure où toutes les autorités locales impliquent davantage des acteurs de gouvernement locaux pour bien exploiter les moyens politiques et institutionnels. Intégrée car elle concentre sur la coordination et la cohérence entre tous les organismes de l'État, la société civile, le secteur privé, sur un territoire donné qui réduit la fragmentation sectorielle et mène à la cohérence politique. Et c'est ça la troisième conséquence. C'est comment parvenir à cette cohérence politique sans qu'il y ait des confrontations. Un second exemple qui est connu maintenant, c'est celui de l'intégration des jeunes et des femmes. En ce qui concerne la contribution effective des femmes dans la gestion des affaires locales, vous savez très bien que nous avons opté à l'échelle nationale à une loi électorale qui a institué cette parité horizontale et verticale. Dans les lois en compétition lors des élections municipales. Comme conséquence, sur les 350 communes, on a aujourd'hui 20% sont des mairesses. Et le reste, 80%, obligatoirement par la réglementation, sont des vice-présidentes. Automatiquement, on a 350 présidentes des communes et 350 présidents des communes. Donc, c'est la parité horizontale et verticale. Donc là, qu'est-ce qui a changé dans la pratique? Autrefois, j'étais directeur général, j'ai circulé dans les communes et dans les régions. Le son de cloche qu'on avait, c'était un son de cloche centralisé. Aujourd'hui, le rajeunissement des conseils municipaux, l'intégration de la femme avec tout son enthousiasme, il y a beaucoup de questions qui émergent, beaucoup de thématiques nouvelles qui émergent. Il y a une autre dynamique qu'il faut le voir sur le terrain pour dire voici la participation de la femme, voici la participation des jeunes qui s'inscrivent dans le futur. Parce que nous, à mon âge, je suis avec un recul de 20 ans, alors que les jeunes, ils sont à une avance d'une vingtaine d'années. Ils se projettent dans le futur, ils raisonnent dans le futur. C'est ça la prospective et c'est ça la dynamique d'avancée. C'est ça qui change entre deux populations, entre deux structures dans un conseil municipal, comment il est composé. Là, on est en train de le vivre en Tunisie. Un deuxième exemple qui est très aussi significatif, c'est qu'en Tunisie, on est en train de construire les nouvelles communes. On a 86 communes nouvelles et des départements. On a choisi comme exemple, c'est de privilégier des solutions locales. C'est-à-dire, autrefois, les techniques ancestrales adaptées aux spécificités culturelles et climatiques ont été rapidement délaissées dans la construction des édifices et des immeubles. Elle était basée sur des techniques presque exclusives sur la brique, le béton et des façades en verre, donnant l'édifice un aspect d'une serre beaucoup plus à une construction. Aujourd'hui, nous sommes devant un problème, dans une métamorphose. On a obligé les communes de bâtir avec des matériaux de construction locaux, c'est-à-dire l'argile, le sable local de chaque région, sans béton, sans rien. Et ça, c'est un exemple qui favorise cette maîtrise d'énergie, ce respect de l'environnement. Ça, c'est un exemple aussi qui va donner suite à d'autres organisations. Le troisième exemple, et je termine, c'est que, oui, on a communalisé le territoire, mais en fait, on n'a pas urbanisé le territoire. La communalisation, c'est un acte administratif, l'urbanisation, c'est un acte qui va prendre du temps. Donc, on a deux sociétés, une soi-disant rurale, une autre urbaine. Comment faire? Quand on a fait des recherches, on a partagé toutes les expériences de part et d'autre, on s'est trouvé devant un nouveau concept, c'est celui de l'économie sociale et solidaire. Il faut intégrer la croissance économique de chaque ville à partir de ses privilèges, à partir de ses avantages comparatifs et avancer dans ce cadre d'économie solidaire et sociale pour avoir un effet d'appartenance et un effet où tout le monde se retrouve. Finalement,
Pour ce faire, le dernier point, on s'est dit, oui, la seule chose qui manque toujours, on en parle beaucoup, on est des mauvais communicateurs parfois, mais la question de digitalisation, de numérisation, elle est très importante. Elle nous fait gagner beaucoup de temps. Quand on a beaucoup des applications, ça provoque la transparence, ça provoque la célérité, ça provoque aussi l'accès à l'information. C'est ça ce qui est très, très important. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin de cette information. Ils ont besoin de cette information rapide. Donc il faut digitaliser, il faut informatiser au maximum pour pouvoir mettre en œuvre tous les principes des ODD, de la décentralisation, de la gouvernance locale, de tout ce qu'on veut. Sans cette informatisation, on reste toujours dépendant de la bonne volonté de l'administrateur qui est derrière la table. Donc voilà 3 exemples. Il faut avoir de l'esprit, de l'espoir, de l'engagement, mais il faut avoir aussi cette appropriation. C'est ça le plus important. Il faut s'approprier. Tant qu'on n'a pas approprié le contexte, on ne peut pas agir. On est de bons communicateurs parfois, des experts, des universitaires. Moi, je suis universitaire, je suis planificateur, je suis perspective. Mais quand j'ai travaillé dans l'administration, je me suis dit, il faut faire la cohérence entre les deux, mais il faut que l'expert aussi se détache de ces concepts, parfois qui n'ont pas beaucoup de tangibilité. Il faut ramener le réel, le terrain, pour pouvoir donner à ces concepts une autre couleur et un autre goût et une acceptabilité des gens qui les reçoivent. Voilà, merci. Merci beaucoup. Paul, s'il vous plaît. Merci beaucoup, très très clair. Estaba ahora recordando, Pierre Saint-Malon, uno de los principales sociólogos y politólogos de la actualidad, habla últimamente de la democracia de apropiación, ¿no? En el sentido de la necesidad que tenemos de revitalizar nuestras democracias mediante la apropiación de los principios básicos de la sociedad por parte del conjunto de la ciudadanía. Y creo que es un concepto que encaja muy bien con esta Agenda 2030, que muchos pensamos que está llamada a ser un nuevo contrato social y que ese nuevo contrato social tiene que hacerse ya mediante esos mecanismos de apropiación. Necesitamos apropiarnos todos y todas de esos grandes principios. Me ha parecido muy sugerente muchas cosas, qué lástima no poder profundizar mucho más, pero van saliendo muchos elementos de debate que juntos van haciendo un collage, van haciendo un puzzle para dibujar la cantidad de temas en relación a los objetivos que hoy tenemos, ¿no? Mohamed Sadiki, Mayor of Rabat, welcome, bienvenue, bonjour. Alcalde de una de las ciudades hermanas también, vecinas, muy cerquita de aquí de nosotros, y de una de las ciudades que tiene experiencias en ver cómo se articulan iniciativas diversas para avanzar de una forma más contundente hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Cuéntanos qué es lo que estáis haciendo y cuáles son vuestras lecciones aprendidas. Bonjour tout le monde, merci madame. Merci à la ville de Séville et à ses élus de nous avoir invités pour partager notre expérience. Et avant de vous parler de notre expérience de la déclinaison des objectifs de développement durable au niveau de la capitale, au niveau de Rabat, j'aimerais bien parler de la grande politique à l'échelon, déjà en passant du monde au pays et à l'échelon local. Déjà au niveau du gouvernement, et Sa Majesté a insisté lors de l'installation du dernier gouvernement en 2016 sur la politique, c'est-à-dire à l'échelon du pays, de ces objectifs, les 17 objectifs de développement durable. Donc il y a un plan d'action national pour la déclinaison de ces 17 objectifs de développement durable. Il y a un plan d'action, il y a un suivi, il y a un tableau de bord à l'échelon national. Et en descendant de l'échelle nationale, on arrive à l'échelon régional. Je ne peux pas parler devant Monsieur le Président c'est-à-dire le président de l'association des présidents des régions, M. Lansar, qui était présent ici, où il y a la déclinaison de cette politique à l'échelon régional. Donc les PDR, les plans de développement régionaux, ils ont décliné ces
objectifs au niveau régional pour arriver au plan d'action au niveau des collectivités locales, au niveau des communes, au niveau des villes, pour décliner cette politique nationale et mondiale à l'échelon de ces élus. Mais pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes ici ensemble? Pourquoi parler ensemble? Donc on parle du réseau, on parle, à chaque fois je donne un exemple, j'aime toujours donner un exemple. Si chacun de nous avance une seule expérience positive qu'il a déclinée au niveau de sa ville et qu'on la partage ensemble, nous sommes là avec une expérience réussie. Donc voilà un peu le rôle des réseaux, pourquoi on est là, pourquoi on se parle ensemble. Ça c'est pour partager entre nous les bonnes expériences et surtout les bonnes expériences réussies. Si je vais vous parler un peu à l'échelon de la ville de Rabat, j'ai une grande chance parce qu'il y a un grand plan d'action initié par Sa Majesté au niveau de la capitale, qui a été initié depuis 2014, juste une année avant que j'arrive. Mais quand même, j'ai eu la chance de travailler dans ce programme où on a décliné ces objectifs avant même de faire le plan d'action de la commune. Nous avons décliné tout ça. On a dit, bon voilà, commençons par quoi? Où est-ce que nous allons commencer? On doit commencer par l'éducation de tous. Personne n'accepte maintenant que des jeunes abandonnent l'école à bas âge avant qu'ils soient, matures, avant qu'ils soient adultes, avant qu'ils soient armés pour subvenir aux besoins de la vie. Donc on a fait un certain effort au niveau de nos écoles et surtout pour la scolarisation. Qu'est-ce que nous avions fait pour cette scolarisation? Quand même, il y a la capitale, il y a la ville de Rabat, mais il y a l'entourage, il y a des gens qui ont la difficulté à arriver à l'école. Nous avons commencé par la construction des maisons pour ces jeunes qui sont loin de l'école, pour des jeunes filles, pour que la scolarisation de la fille soit effective au niveau de la capitale. Et aussi, nous avons construit des maisons pour les vieux, pour des gens qui n'ont pas assez pour subvenir à leurs besoins. Donc quand même, on a commencé par le développement humain que Sa Majesté a lancé déjà l'INDH, c'est-à-dire l'Initiative nationale de développement humain. Et c'est une approche inclusive pour que tout le monde se sente inclus dans le développement espéré, dans le développement vécu au niveau de la capitale et à travers la capitale, être pilote à l'échelon national. En passant par c'est-à-dire ce côté social, c'est-à-dire de recherche de l'emploi pour les jeunes, de maisons pour que la scolarisation soit effective. Nous avons aussi, c'est-à-dire essayé de mutualiser la question de transport. Nous avons mis en place notre tramway et nous sommes en train de travailler pour que d'ici le mois de juillet, on met en place notre transport urbain, un transport urbain, c'est-à-dire qui répond aux exigences de développement durable, aux exigences de protection de l'environnement, aux exigences d'une ville comme Rabat, qui est une des 5 villes vertes au monde. C'est un plaisir à ce que je dise ça, mais quand même, c'est un défi aussi. Nous avons des problèmes d'irrigation. Nous ne sommes pas un pays où il y a une abondance d'eau. Donc, il y a une technologie pour la préservation de cette ressource hydrique et aussi d'utiliser c'est-à-dire les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire. À l'échelon national, nous sommes en train de travailler pour que 50% d'ici l'agenda 2030, à ce que 50% de notre énergie soit propre au Maroc. Et on avance beaucoup sur ce programme. Nous sommes fiers à le dire et nous sommes fiers à le partager avec nos voisins européens et surtout nos voisins ibériques. Nous sommes en train, la dernière visite de Sa Majesté le roi d'Espagne, à Sa Majesté le roi du Maroc, parmi les conventions signées, c'est la 3e liaison entre le Maroc et l'Espagne en termes d'échange d'énergie et surtout pour le transfert des excédents de l'énergie propre que nous sommes en train de produire au sein du Maroc. Si je dépasse cette échelle, c'est-à-dire de développement durable au niveau énergétique, au niveau environnemental, je peux dire qu'en suivant la politique d'intégration des jeunes, nous avons construit en ces 3 années passées plus de 80
80 terrains de proximité pour les jeunes. Nous sommes en train de promouvoir, c'est-à-dire la mise à niveau de la capitale et de la répartition des activités, pour ne pas parler de la répartition des richesses au niveau local, au niveau de la capitale. Aussi, nous sommes en train de reprendre tous les accès de la capitale pour une mise à niveau, pour que la vie au niveau de la capitale soit plus aisée et plus sobre pour les citoyens de la ville de Rabat. Et on est en train aussi d'augmenter l'attractivité de la ville pour plus de développement, plus de répartition de richesses au niveau de la capitale. Aussi, on vient de lancer quelques programmes parce que la ville de Rabat a été choisie pour qu'il soit pilote au niveau de l'Afrique pour certaines actions. Parmi les actions que je vais citer, ces 3 actions qui ont été signées devant la princesse lors de la dernière assemblée. Vous étiez présent, madame, lors des dernières africités à Marrakech, où nous avons signé un pacte à ce que la ville de Rabat soit pilote, une ville sans enfants dans la rue, pour lesquels nous travaillons. Il y a un programme d'action et pour lequel nous travaillons avec les villes aussi africaines pour promouvoir l'expérience de la ville de Rabat en ce terme. La même chose, on l'a fait l'année dernière en ce qui concerne, c'est-à-dire la sécurité pour la femme et pour la fille au niveau de la ville de Rabat, avec un programme très vaste aussi en liaison avec le gouvernement. Donc nous avons des conventions avec les ministères de la femme, de la société et de la femme et de l'enfant pour la mise en place de ces programmes-là, et que Rabat, au niveau de CGLU Afrique, soit le pilote et qu'il partage son expérience avec tout le monde. Je suis à votre disposition pour plus. Je n'ai pas assez de temps pour continuer à vous parler de ce que nous sommes en train de faire au niveau de la capitale. Et s'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Me ha gustado mucho nombrar la educación en primer lugar, porque probablemente los objetivos de desarrollo sostenible a lo mejor no están tan identificados popularmente con la educación. Y sin esa educación será muy difícil que se consigan el resto de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Tanto los de ámbito ambiental, ¿no? Ahorro de energía, etcétera, etcétera, como los de ámbito social. Es muy difícil que sin una educación de calidad podamos estar hablando de reducir o de eliminar las diferencias de género, por ejemplo. Por lo tanto, ahí creo que la educación es una de las cuestiones básicas. Y aterrizamos en una ciudad española que yo creo que ha sido en estos últimos años uno de esos ámbitos en los que se ha visto de forma clara cómo es posible cambiar la política y cambiar la forma de hacer política. Joan Ribó, buenos días. Es un gusto tenerte aquí. Y no me resisto a preguntarte, ¿cuál es la clave de trabajar en alianzas con el conjunto de la sociedad para hacer posible esa agenda de desarrollo sostenible, esos objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo para cambiar la política y la forma de hacer política? Bueno, buenos días. Gracias por invitar al Ayuntamiento de Valencia. Yo quiero comentarles algunas ideas y luego el tema en el que estamos trabajando fundamentalmente. Yo quisiera empezar recordando un libro, ¿Por qué fracasan los países?, de los economistas Acemoglu y Robinson, donde afirman que las sociedades fracasan cuando no tienen instituciones que proporcionan incentivos, inversión e innovación y una situación en que la mayoría de los ciudadanos puedan desarrollar su talento. Las ciudades, y Valencia por supuesto entre ellas, estamos tomando la iniciativa en aspectos cruciales para el desarrollo de las sociedades. Nuestra constante preocupación por la calidad de quienes habitan nuestro espacio nos obliga a mejorar de forma continua, pero en este mundo superconectado, las ciudades compartimos, experimentamos, nos consultamos y nos imitamos muchas veces en un proceso amable y colaborativo. Hemos entendido de forma muy clara que frente a los forjadores de muros, frente a los gestores del temor, la participación, la implicación y la identidad global son conceptos llenos de fuerza y de futuro. Hemos entendido que ya no hay ningún colectivo que pueda prosperar si otros no lo hacen, porque nuestra interrelación hoy es mucho más determinante que antes. Hemos aprendido
que los grandes problemas no se detienen en las fronteras. El cambio climático o los movimientos migratorios, por citar dos ejemplos, entre otros muchos, evidentemente no tienen fronteras. El hambre, la mala alimentación se extienden por el mundo, en muchos casos con conflictos armados, consecuencia de haber abandonado años de multilateralismo. Es el momento, por tanto, de reconocer la universalidad de los objetivos de desarrollo sostenible, de arraigar y capilarizar a través de las administraciones locales los conceptos necesarios para que la dignidad humana sea global e incontestable. Y el momento es ahora. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en París en 1948, tan estimada por muchos, establece un antes y un después en la relación entre los poderes, los diversos poderes y quienes habitamos el planeta. Se ha de trabajar por un trato más justo e igualitario y también por un entorno natural que permita el desarrollo de futuras generaciones. ¿Cómo lo hemos hecho en Valencia? En Valencia estamos especialmente implicados en potenciar algo que no se ha mencionado mucho hasta ahora, y es una alimentación sana y de proximidad para todos. Nos sentimos orgullosos de participar activamente en redes de ciudades como el Pacto de Milán y encontramos en FAO un socio colaborador en diferentes planos de actuación. Pensamos que las ciudades tienen que reconsiderar sus sistemas alimentarios y luchar contra una doble amenaza, que es la malnutrición, por un lado, y la obesidad, que es otra forma de malnutrición. No hay que olvidar que son precisamente las clases con menor poder adquisitivo las más expuestas a dietas que podrían generar y generan complicaciones en la salud, y especialmente en los niños, que son los más expuestos a productos y a publicidad engañosa y, por supuesto, poco saludable. Es alentador ver cómo diversas ciudades de todo el mundo intercambian información y conocimiento y, de nuevo, los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser una eficaz herramienta de sensibilización y difusión de buenas prácticas. Permítanme, para terminar, exponerles 5 puntos de acción que hemos determinado que creemos que pueden ayudar al establecimiento de dietas sanas en el entorno urbano. 1. Las administraciones locales han de asumir las políticas agroalimentarias como propias. A nosotros nos gusta decir que la alimentación es algo demasiado importante para dejar en manos de los mercados, para dejar en manos de las multinacionales. Hay un enorme vacío de actuación en el que cada vez más alcaldes encuentran un espacio para aplicar políticas públicas, y además debe ser una acción legislativa, activa y eficaz. La administración local es un primer estadio de gestión pública que encuentra todo ciudadano, pero no es, por supuesto, ni el único ni el principal estadio. 2. Hay que repensar y dinamizar la relación urbano-rural, las ciudades y su entorno. Debemos orientar las acciones hacia un abastecimiento inclusivo y sostenible e implementar paulatinamente modelos de economía innovadores, testados y eficaces. 3. Debemos alentar y fomentar desde los ayuntamientos la creación de espacios comunes en la que todos los actores interactúen. Fomentar mercados de proximidad, como la tira de contar que tenemos en Valencia, y ser más sensibles a la innovación y la participación de la juventud, especialmente de las mujeres. 4. Las administraciones locales y regionales deben elaborar campañas permanentes a la ciudadanía sobre nutrición, alimentación de temporada, de cercanía, kilómetro cero, etc. Esta línea de comunicación constante debe llegar hasta el último rincón del último barrio, especialmente a los barrios de menor poder adquisitivo. Se debe vincular la alimentación sana y sostenible con la identidad de una ciudad. 5. Los grandes cambios surgen de abajo hacia arriba. Desde los ayuntamientos debemos implicar a las administraciones provinciales, regionales, nacionales y supranacionales en las grandes estrategias por la alimentación sana y sostenible
bajo el enfoque de que el derecho accesible a una alimentación sana y sostenible es un derecho universal como el acceso a la salud o a la educación. El próximo día 1 de abril presentaremos en la Marina de Valencia el Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible, una iniciativa con el apoyo técnico de FAO para recoger el conocimiento que estamos generando, que se está generando en este sentido, catalogar las diversas acciones que se están llevando a cabo, orientar y difundir a las administraciones locales y regionales en un tema tan importante como es la alimentación en las ciudades, uno de los retos más importantes, más elevados a los que se enfrenta hoy la humanidad y que en pocos años podría llegar a ser uno de los mayores problemas que acechan el futuro de los pueblos. Les remito al informe La alimentación en el Antropoceno de la revista Lancet, por ejemplo. Debemos actuar desde ahora mismo en estas cuestiones y encontramos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible el espacio adecuado para consolidar políticas que aseguren la dignidad y el progreso de millones de seres humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Seguro que a muchas y a muchos de vosotros, cuando hayáis oído hablar de alimentación así de repente, una cosa tan concreta en un marco tan general, nos ha chocado, ¿no? Y nos ha chocado probablemente porque hemos olvidado las cuestiones más básicas, como que somos lo que comemos, ¿no? Nos hemos olvidado de eso. Y nos hemos olvidado de que eso de la alimentación tiene mucho que ver con el cambio climático, tiene mucho que ver con la contaminación de las aguas, tiene mucho que ver con el cambio de usos de los suelos. En definitiva, probablemente es uno de los aspectos en los que se ve de forma más clara que los seres humanos somos una variable dependiente del planeta y es algo que a menudo olvidamos. La verdad es que me encantaría profundizar con todos vosotros muchísimo más. Es imposible, estamos ya muy fuera de tiempo, no hay ni lugar, o sea, ni tiempo para preguntas ni para nada de nada. Yo sí que os animo a que los comentarios que podáis hacer o que queráis hacer los hagáis a lo largo del café. Ahora vamos a tener un pequeño café en la segunda sala y ya de forma inmediata empiezan los paneles que estaban previstos y yo simplemente quería dejar una reflexión para cerrar todo esto. A lo largo de la mañana, de lo que llevamos de mañana, hemos visto que los retos que tenemos alrededor son retos globales. Todos son retos globales. Se estaba comentando por parte de todos los intervinientes. Hemos visto que la manera de abordar esos retos es de abajo arriba, como se decía, y que por lo tanto necesitamos, como decía el profesor Escudero, conectar esos retos globales con las realidades y las necesidades locales de cada sitio, de cada comunidad en concreto. Y para eso tenemos que preguntarnos dos cosas, que son el qué y el cómo. Y en ese cómo, la gobernanza de cómo se toman las decisiones, de cómo se establecen los procesos de debate y de deliberación, están cobrando cada vez más importancia. Yo creo que el desafío que tenemos es inmenso, es un desafío como civilización, pero la buena noticia es que tenemos un plan. Y ese plan se llama Agenda 2030 y se llaman 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, sabemos lo que hay que hacer y cada vez sabemos más acerca de cómo hacerlo. En ese sentido, yo creo que lo único que queda es hacer una llamada a la acción y daros las gracias a las personas que habéis estado ahí pacientemente escuchando, pasando un poquito de frío, y a todos los participantes en el panel por la calidad y la claridad de vuestras exposiciones. Gracias, vamos al café y continuamos la mañana. Vamos un poquito retrasados de tiempo. 12:30, gracias.
Good morning. Thank you for joining us for this technical dialogue. This is the one called Subnational Systems for Innovative Data, Monitoring and Reviewing SDG Implementation. This session will be led by the United Nations Capital Development Fund, Sophie de Koninck. Can the panelists please take their seats? We would like to make this session as interactive as possible and as practical as possible as well. So we invite all of those of you who are interested in taking part and listening and discussing with us to actually take your chairs and get close to us. We have put some of the chairs already, but we'll try to get a closer circle to have a bit more interaction, to have a bit more of a direct engagement between the panelists and yourselves. Si podéis coger sus sillas y acercaros a nosotros, nos vendría muy bien, por favor. ¿Vale? There's more chairs here in the front if you would like to join us, please. ¿Ustedes? ¿Os queréis? No. Vale. Okay. Sophie? Okay, so let's initiate this dialogue. Sophie, please. Good morning, everyone. My name is Sophie de Koninck. I'm a program manager with the United Nations Capital Development Fund, working more specifically on a program that is localizing climate finance, so SDG 13 in this context. So just to set the scene a bit about the technical dialogue, we've discussed this morning the role of local authorities, both in urban and rural settings, in terms of the implementation of the SDGs. We know they are mandated for many sectors that are relevant for the SDGs. They are in a unique position to understand the local needs, the local realities, to work on integrating those SDGs in their territories, and to actually use their convening power to work with civil society, private sectors, local communities, and translate the SDGs into their realities. So the technical dialogue today will focus on their role in terms of monitoring and reviewing the SDG implementation, but as well as accelerating that implementation. So we very much see this as their role in terms of leading an informed planning, fostering that informed planning, executing, and then reviewing and reporting in order to create this virtuous circle of learning to accelerate the SDG implementation. So today the technical dialogue is bringing 6 different experts from various regions, directly based in those regions or working collectively with Latin America, Asia, Africa, and Europe. And so we'll be here to hear their experience and vision for this monitoring and reviewing and implementation. We've asked them to think about 4 questions for their first interventions, and then we'll work around a Q&A session and other recommendations. So the first question is, what is the role and relevance of subnational systems for monitoring and reviewing SDG implementation, and in doing that, to accelerate that implementation? The second question is about the challenges that are encountered when working with subnational systems for that implementation of the SDGs at the local level, subnational level, and for monitoring and reviewing. The third question is to actually start looking at emerging experiences and good practice that we can draw from collectively across countries. And finally, to think about recommendations to actually move that agenda forward practically in concrete terms, and recommendations that can be made for countries and the wider international community. With this, I will hand over the floor to my colleague Jérôme so that he can introduce the speakers, and then we'll be hearing from the speakers. Thank you. Hello. Thank you. Thank you, Sophie. So I will introduce the speakers shortly so that you know who is here. First, here on the left, there is Marta Garcia Arro.
from the Spanish chapter for the Sustainable Development Solutions Network. Solutions Network. Solutions Network, sorry. In Spanish, it's called the Red Española para el Desarrollo Sostenible. She has been coordinating the first report for Spain and applications of the SDGs to cities in Spain. This report is available online, and she will be talking to us about this. We have also in the panel Julia Espinosa. She's a teacher at the University of Cadiz, and she's been teaching in different universities here in Spain. Julia specializes in evaluation, applying the SDGs to some communities here in Spain, and working on gender. With us also we have today Mr. Dr. Andrew Komba from Tanzania. He comes from the President's Office as a Director for Sector Coordination in the Regional Administration and Local Government Division of the President's Office. Yeah. Mr. Robert Mvongo, who is the Director for European Affairs in the Ministry of Foreign Affairs of Cameroon, bringing to us his experience with regional development in Cameroon and with cooperating with European Union. We have the participation of Mr. Alessandro Renaldi from the European Commission's Joint Resource Center, working on European policies for regional and urban development, and working on applying the SDGs and developing a specific methodology for SDGs applications in Europe, regions and cities. And finally, we have the participation of Mr. Tashedi Matsumoto from the OECD, who leads a unit on policy for regional and city green growth and development. And recently, he has initiated the OECD territorial approach on applying the SDGs. So with these few words on their profile, I'd like to start this panel. Just for everyone to know, this panel will be run in 3 parts. We'll start with each of the panelists introducing within 4 or 5 minutes some key messages and experience they want to share with us. And then we'll engage them on a debate with key questions before you can actually have a sessions of questions and answers. So I'd like to invite first perhaps Mr. Tashedi. Okay, please. Thank you, moderator. And good morning, good afternoon, everyone. Can you hear me well? Yes? Okay, great. Okay, so as introduced, my name is Tadashi, and I'm leading OECD work on sustainable urban development. There are many different programs, and then a territorial approach to the SDGs. One of the newest and the most hottest topic at the moment. And we have 7 cities and regions as a partner of this project, and then working together to develop many things. But one of the major focus of this project is about developing a common and consensus-based local set of SDG target indicators. I'll be sharing this information a little bit later. I have 2 key messages for the opening session on this important panel. So first one, of course, I like to emphasize the importance of measuring progress in cities and regions for SDGs. Why is it important? It's very important that to understand the differences between regions and cities within a country. This is a key important aspect that national government shouldn't really overlook. And of course, for all the local government, it's important. So it's like, every national government is doing a voluntary national reviews for the progress of the SDGs as a country. It's very important not to
overlook the differences within a country. This is very important. By looking at local and regional indicators, you can see the difference of each region between, of course, across different regions within a country. But if you have internationally comparable indicators, then you can also compare your performance or progress with other regions and cities in other countries. Most importantly, you can share the difference between national average and your performance. You can be above in some of the indicators or some of the targets, but you maybe need more effort in some targets and indicators. And then importantly, you communicate with the national government. Hey, you are talking about a national average, about our progress as a country, but you see, some cities and regions are more advanced than your national government average, and also some of them are sort of being left behind in certain criteria. So national government really needs to take care of these differences within the country. So this is a key message, and then for that, you need territorial indicators. So this is one key message which I wanted to stress. So OECD has been identifying out of 169, it's about 100 which is more relevant to cities and regions, because some of the targets are rather targeted to the national government. So we are trying to identify which are the core targets and core indicators from the global framework. And then we are also using existing OECD indicators, regional and metropolitan indicators, and which are relevant, which can be used immediately to monitor the SDG relevant targets. And we are seeing about 80 indicators, which can be relatively easily, used for this monitoring. So actually, if you access the OECD metropolitan database and regional database, then you can already use that. That is open data, so you can use it for your regions. OECD has about 400 regions identified within OECD countries that can be comparable, using this data. And we are also trying to fill the gap. For now, I said 80 indicators, but we need a little more to identify every relevant targets for monitoring. And so we are trying to fill the gap by using the OECD network and also using this case study project that we are currently doing. Second key message is about functionality of cities and also the need for horizontal coordination across urban areas. So as you all know, urban areas extend beyond the municipal borders. Yeah? So people commute across municipal borders and so on. So municipalities should recognize where is really like people's, integrated area of urban. Of course, it has a relation with rural areas, and so you have to see the area where you have sort of functions, integrated function as urban, and then try to coordinate across municipalities to monitor and then also design SDG policies. For that, we are also having a concept called the functional urban areas. So in the OECD areas, we have identified about 1,200 functional urban areas. So it's not a municipality as a city, but it's a group of municipalities which creates a sort of functional areas of urban. And we are trying to develop indicators along with this definition of metro areas or urban areas. This is also very important for policy implications. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Matsumoto. Could we ask now our colleague from the Joint Research Center to share with us? Sure. Thank you, Alessandro. Sure, many thanks. I would like to say at the beginning that on its whole, the European Union is, as you know, strongly committed to Agenda 2030 and to the achievement of the SDGs. And has recently issued a reflection paper that exactly
is intended to provide the first contribution on how to measure the contribution of EU policies to the achievement of the SDGs. On the other hand, if we talk about localization, well, Europe has, I would say, has always been historically very close to local communities. We have had in European history a lot of city-states, very small states. So this granularity has been transferred once the European Union came into function on a very strong attention to local realities through mainly through the European regional and urban policy. As JRC, as Joint Research Center, we are a service of the Commission that does not manage any policy, but provides evidence, provides scientific output, provides analysis, provides benchmarking in order for our colleagues in Brussels to make better decisions in shaping and implementing European policies. By the way, in Seville, there is a site of the Joint Research Center where more than 300 scientists work on different EU policies, and very few people know about it. I actually live here in this great city. We have shaped a team of researchers working on regional and urban policies and going into SDGs. How do we go into SDGs? Well, we have two entry points. One is cities. So we try to provide methodologies and data, analytical contributions in order to measure and understand and measure the contribution of cities to the achievement of SDG 11 at first, and horizontally to the achievement of all SDGs. We work in cooperation, for example, with the OECD, and the issue of functional urban areas and the definition of these areas is a shared endeavor, in fact. But we work, of course, in cooperation with UN Habitat and other organizations, but indeed also with individual cities. So we try to balance and to integrate the overall approach, the horizontal approach with world regions and international organization with the development of very specific individual entry points. And then we work on methodologies on how local communities can achieve or can shape roadmaps and plans to achieve SDGs through innovation-driven local development strategies. Let me come back on data, because this is the main issue of this panel. Our main ambition now is to work on a European handbook for the preparation of voluntary local reviews on SDGs. This is targeted on cities, and our ambition would be to present this handbook at the World Urban Forum in 2020. In order to do this, this is not just new work. Of course, there's a lot of work to be made, but we start from some, I would say, pillars that are already established. One of those is the Urban Data Platform, for example. The Urban Data Platform is a website and is a web-based database where you can find data on around 700 European cities. And also we have an ambition to extend it to the two areas that are priority areas for European policies at the moment, or European territorial policies. One is the neighborhood, so the east and the south neighborhood, the south bank of the Mediterranean, and the other one is Africa. And you know that President Juncker has recently
established Africa as a top priority for the Union. In this platform, you have an entry point by SDG. So it's not just a collection of indicators, but it's a collection of indicators that gives you some hints in order to understand at what point European cities are in the achievement of a specific SDG through the indicators that are available. And those indicators are harmonized, are available, are we have historical series, and we also have projections on those. So there is the ambition to have a harmonized database where you can actually extract data, information by cities. So you can click on a city and get the whole set of available indicators that are linked to SDGs. Some of those indicators are specifically exactly the ones that are in the UN guidance to actually monitor SDGs. Others are close. But also you can have a horizontal bird's view on how different cities with the state of play of the level of achievement of that particular SDG in a number of cities. I would stop here for the moment. Thank you very much, Alessandro Renoldi. So far we've heard about from OECD and the GRC. They've made a strong point to us about using the information that is collected to do policy planning and development. They have raised the issue of the challenges with methodological challenges on working with the SDGs, 230 indicator set, and choosing which indicators to apply. They've made a case about the granularity at which to work, whether we're working with actual districts, lower levels, or we look for new territorial units. And Mr. Renoldi has made a case about the data and platforms to share and access data in the most transparent possible way. We now have 4 more panelists who are coming just now to express and share their experiences. I'd like to call first our 2 colleagues from Tanzania and Cameroon to share those experiences from Cameroon, and then later on Marta and Julia will share the experience with Spain. So perhaps Dr. Komba, Andrew? Thank you. Thank you very much. Actually, maybe I should start with the introduction of the Tanzania governance system, and that actually will posit a clarity in terms of how the local government system operates as well. In Tanzania, we have 2-level or 2-tier system as it appears to other countries. We have the central government and we have the local governments. But at the middle or in between, we have the regional administrations, which are actually the extended arm of the central government with the law to supervise the local government. Now coming to issue of data management and data from M&E and for decision making, as I said that since we have the local government, also the planning systems which actually interface the M&E process are also coming from 2 different points. We have the top-down planning mechanism, and we have also the bottom-up planning mechanism. We ideally consider the bottom-up being the participatory planning, and the structure for participatory planning actually give a light access for the local people to participate in the entire process of planning. And when I'm talking about the local level planning, in Tanzania we have different levels as well at that particular level. We have the hamlets, and thereafter we have the villages, we have also the wards, and also we have what we call the district authorities. Now, planning starts from the household level up to the district authority, where you see that we have the
decision-making body where the local representatives, the councillors, they make a decision on behalf of the local people, and they complete the entire system of the local government they're in. Now, various initiatives have been done to make sure that people participate in information gathering, analysis, and that support for decision making. When you go at the village, you find that there are village committees which basically are engaging in the identification process. In Tanzania, we have the blueprint planning methodology called the O&OD methodology, which is actually spread in all 2,043 villages of Tanzania. And the local government in Tanzania in number are 185. So these local governments, they make sure that all village units, they do participate annually to plan. And the local people are being engaged through their elected committees, which basically they do develop plans for the local people. So you can see that all 16 SDGs are well mainstreamed into people's life through this process, whereby local people, they just sit and tell their government at the village level what they would prefer to have in the coming fiscal year. Thereafter, the plans are being forwarded to the wards, and the decisions are made at the council level. And there at the council level where you see some directives from the top are coming down. Now, with regard to M&E, as I said, it's into the planning. The process is the same. Various committees are being engaged to make sure that they do engage in the process of collecting data and also in the process of verifying various investments which are being implemented by government and other stakeholders at the village level. The benefits around this process are realized practically through empowerment of local people who hold accountable the government by checking as to whether the government has been able to implement number of agreed investment during the planning phase. So people, they will move from their home state to the project sites. Say if it is a school or classroom construction, you will see that people in their committee, they will visit and they will develop a report to inform the stakeholders how much the project has been accomplished as per agreed terms during the planning phase. Similarly, you will see that the benefit around this process has been the accountability checks. The government is being held responsible by the people themselves who are able to go and say as to whether the government has been able to implement all these projects. Recently, we have some initiatives going on. As you can see, the UNCDF is coming in with a project under the local approach. This approach also needed to utilize the existing local government systems, which will ensure that local people get into a process of planning for the climate adaptation investment and make sure that local people, they do engage. Also, we have another project implemented in the northern part of Tanzania, in Arusha region. This project is called the Decentralized Climate Finance Project. This project also engaged the local people to identify the priority and to engage in the implementation and later to engage in the monitoring process. So this has been actually the trend, but this will not be without forgetting telling that Tanzania, as a country, developing country, has a long history in participatory planning, has a long history in engaging a community in the M&E. Since we have various decentralized policy and the local government are well institutionalized within the governance system,
through the Constitution, and we have the legal framework which support all these codes. So this is the situation. There are some challenges which maybe I would have shared, one being the capacity of the local people now to get into the process. As you know, the M&D process needs people to be well informed about the information they will require to assess the investment, but also there are some structural constraints in terms of the frameworks, in terms of the regulations, which limit some of the units within the system to be able to access the information. Issues to do with finance is also one of the challenges, and what we are doing now is to ensure that the local capacity, the local government capacity in terms of finance is being enhanced by creating a number of projects which actually will allow the local government to access finance for them to be able to finance the planning and M&D process in the country. Thank you. Many thanks, Andrew, for this passionate case about argumentation about the role of citizens in the full cycle for investment. Mr. Mvongo, please. Merci, merci Monsieur le modérateur de me passer la parole. Et puis, de me passer la parole, effectivement, pour m'exprimer sur cette préoccupation des ODD. Pour ce qui est du Cameroun, permettez que je dise que le Cameroun est résolument engagé dans la mise en œuvre des ODD. Il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà été menées pour que, effectivement, nous puissions mener un certain nombre d'ajustements pour prendre en compte de ces ODD. Nous avons engagé des consultations participatives et inclusives pour essayer de collecter la bonne information, pour expliquer aux populations pourquoi est-ce qu'il faut aller vers les ODD, qu'est-ce que c'est les ODD. Donc il y a un plan d'action qui est engagé, qui sera mis en œuvre dans les jours à venir, mais il reste quand même en termes de messages phares un certain nombre de préoccupations parce que la mise en œuvre des ODD appelle à conduire des projets, permettez-moi l'expression, transversale, c'est-à-dire des projets qui touchent à plusieurs secteurs d'activité et qui nécessitent des actions intégrées. Et lorsque nous avons ce type de projet, pour les implémenter, pour les conduire, pour les réaliser, il faut des financements. Le Cameroun fait face à des contraintes financières, budgétaires compréhensibles. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc, pour réaliser les projets, il faut les moyens. Et pour mettre ces moyens, on a certes la contribution du Cameroun qui n'est pas à négliger, mais nous attendons beaucoup de la coopération internationale parce qu'elle peut nous proposer des moyens d'un type particulier qui permettent en réalité que l'on réalise exactement les projets sur le terrain. Nous sommes engagés dans un processus de décentralisation qui nécessite aussi que les populations soient engagées, que l'on ne reste pas dans des annonces politiques pour que des actions concrètes. Voilà pourquoi j'en appelle à une feuille de route qui sera certainement mise en place avec, bien entendu, toujours un accompagnement des contours techniques et opérationnels des projets à réaliser pour qu'on puisse cibler les bons acteurs, pour qu'on puisse s'attendre sur les procédures qui consistent à mettre en place les financements, à les réaliser effectivement, parce que, permettez que je le relève, le plus souvent, nous avons de très bons projets, mais pour les réaliser, il faut prendre 2 ou 3 ans parce qu'on n'arrive pas souvent à s'entendre entre les procédures nationales et les procédures de ceux qui nous apportent les financements pour les mettre en place. Il faut mettre 3 ou 4 ans, c'est un problème. Il faut que les parties, bien entendu la coopération internationale qui va appuyer le Cameroun, travaillent à ce que, ensemble, nous pouvions réaliser à un temps court, identifier les projets et les réaliser exactement pour que les populations en sentent
les effets. Donc, ce grand défi, la question du financement, du développement, une maîtrise dans la collecte de l'information qui permette une bonne prise de décision en temps réel des actions à engager. Nous sommes résolument engagés dans cette dynamique. Je pense que tout le souhait est que l'on travaille de façon concertée pour que nous puissions atteindre des actions arrêtées d'accord parti. Merci de me reprendre la parole. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Directeur Mvongo. Un grand merci. J'espère qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'échanger sur votre expérience avec le FECOM et avec l'autre maire qui nous a rejoint du Cameroun. Ahora me gustaría agradecer la intervención de Marta. Si puedes compartir con nosotros su experiencia. Pues ante todo, daros las gracias por invitarnos a este foro. Yo vengo aquí representando a la Red Española para el Desarrollo Sostenible, pero también a la Sustainable Development Solutions Network, cuyo capítulo en España es la red. Solo una línea por si alguien no sabe qué es la SDSN. Es una red que aglutina expertos académicos en desarrollo sostenible en todo el mundo y nació a instancias de Naciones Unidas para dar voz al sector académico en todo el proceso de definición de la Agenda 2030. Entonces, dentro de uno de los principales ejes de trabajo de SDSN es precisamente la medición y el seguimiento de la Agenda 2030 a todos los niveles, a nivel global, subnacional, regional y local. Y dentro del trabajo que veníamos realizando en el ámbito de los datos y la medición, pues yo venía a hablar en concreto de un proyecto, una iniciativa que empezamos hace un par de años, que se llama el Índice de los ODS, el SDG Index and Dashboards, que nace a partir de un informe global que mide el rendimiento de todos los países del mundo en relación con los ODS, pero en este caso lo hemos intentado aterrizar al nivel local. Pensamos que la medición de los ODS a nivel municipal es una herramienta muy importante para los municipios, puesto que permite medirse en relación con los ODS, pero también con otras ciudades similares. Entonces hemos querido hacer un ejercicio que permita dar una panorámica de cómo están las ciudades, una foto fija de cómo están las ciudades en relación con los 17 ODS. Es una pena no haber podido traer los gráficos porque se veía muchísimo mejor un informe con los datos en imágenes, entonces realmente explicarlo resulta un poquito aburrido sin el apoyo de los datos. Entonces lo siento, si acaso intentaré mostrar algo del informe que he traído aquí, luego tengo otro por si alguien quiere alguno más. Entonces, lo primero de todo es por qué quisimos desde la universidad contribuir con este tipo de trabajo. Nosotros pensamos que desde ese espacio neutral que es el sector académico podíamos ofrecer un lugar donde aglutinar todos esos actores, gobiernos locales, universidades, sociedad civil, empresas, y todos juntos tratar de encontrar un conjunto de indicadores que nos dieran esa panorámica. Y en primer lugar, ¿por qué lo hicimos también? Porque vimos que había una demanda. Este informe lo hemos hecho de momento solo en 3 países, Estados Unidos, España e Italia, pero en España en particular, que es el caso que mejor conozco, había realmente una demanda de los gobiernos locales para ofrecer un set de indicadores comunes que permitiesen compararnos unas ciudades con otros, y por eso también emprendimos ese trabajo. Queríamos dotar a los gobiernos locales de una foto fija de partida, una línea de base. Por otro lado, lo hicimos para poder identificar fácilmente prioridades de acción, planteando pues, la Agenda 2030 como una herramienta realmente útil y operativa para avanzar en un desarrollo más sostenible. Como decía, hemos querido dar una base común de indicadores y también señalar dónde existen lagunas a nivel local en indicadores, que son muchas, luego podemos
ahondar en esos temas. Y por último, creíamos que también hacer una herramienta como esta pues, podía ayudar mucho a provocar un debate en torno a los ODS, fomentar su difusión y bueno, generar debate en general. Y de hecho ha sido respaldado por el hecho de que la presentación de este informe en España ha sido uno de los eventos que mayor impacto en los medios ha tenido. Entonces hemos conseguido colocar el debate de los ODS, sobre todo a nivel de la opinión pública, de una manera muy fuerte. Así muy rápidamente, unas pinceladas sobre este informe. Vamos a ver, hemos hecho de momento 3 experiencias. En Estados Unidos, como decía, en España e en Italia. Pero, como hablaba precisamente con Jérôme ayer preparando este debate, creemos que no conseguimos unos indicadores comunes, por ejemplo, para toda Europa. Hemos tenido que hacer un trabajo muy específico país por país y cada equipo nacional hemos trabajado nuestros indicadores propios. Entonces, un reto muy importante ha sido la traslación de los indicadores de la Agenda 2030 al entorno local. Hemos pasado por muchísimas fases de depuración hasta llegar a unos indicadores que servían o a Estados Unidos, o a España, o a Italia. Por otro lado, también, según el contexto nacional, hemos trabajado o a nivel municipal o a nivel de área urbana, que también lo comentaba él. En el caso de Estados Unidos, hemos hecho un trabajo sobre las áreas urbanas, porque allí tenía más sentido. En cambio, en España hemos trabajado con la unidad municipal. Y luego, por otro lado, no sé si quieres que hablemos de los retos más adelante o también continúo. Seguramente tendremos tiempo para hablar. Tenemos tiempo, vale. Pues entonces no sé cómo puedo explicarlo muy bien, pero básicamente lo que hemos tratado de hacer es ofrecer una herramienta muy visual y muy útil para los gobiernos locales, pero que también fuera muy entendible para la ciudadanía y para todo tipo de destinatarios. Entonces hemos hecho una especie de boletín de notas para los alcaldes y ofrecemos unos informes en el que hacemos una puntuación de cada ciudad en relación con cada uno de los ODS, con el código de color de rojo hasta verde en función de si has alcanzado ese objetivo o estás en camino, o si lo tienes en rojo, digamos, lo has no suspendido, pero estás muy lejos de conseguirlo. Entonces, dándole a cada alcalde esta especie de checklist, ve de un vistazo cómo está situado. Además, para cada uno de los objetivos hemos intentado encontrar al menos 3 indicadores urbanos que midiesen ese objetivo. Eso ha sido un verdadero reto porque hay objetivos como el 17 de alianzas que nos ha costado mucho encontrar indicadores y de hecho una de las diferencias entre el informe español y el norteamericano es el de Estados Unidos, es que el estadounidense solo mide 15 objetivos porque en 2 de ellos no han conseguido indicadores válidos y en cambio en España sí que teníamos mejores datos municipales y hemos conseguido hacer este ejercicio para las 100 ciudades más pobladas y para todos los objetivos de desarrollo sostenible. La utilidad va más allá porque dentro de cada objetivo también les hemos dicho si aprueban o suspenden esos indicadores en concreto, con lo cual un alcalde de un vistazo puede ver cuáles tienen rojo y digamos ya tiene una especie de checklist de dónde tiene problemas. Además hemos facilitado las medias de cada país, qué puntuación obtiene por ejemplo el ODS número 1 en España, de manera que también cada alcalde pueda ver si su puntuación está por arriba o por debajo de esa media. En Estados Unidos, que sí que les gustan las comparaciones, hemos hecho un ranking. Las áreas urbanas más sostenibles de Estados Unidos están la mayoría en California. En cambio, en España, donde no nos gustan tanto las comparaciones, simplemente hemos ofrecido una herramienta útil para cada municipio sin establecer un ranking. De todas formas, con las medias cada uno puede ver realmente dónde se sitúa y bueno, esperamos que eso pues, sea de utilidad. Por último, solo decir que también permite esa comparativa a nivel país,
Por eso creo que el trabajo contextualizado a país es muy importante, porque después eso te permite ver también diferencias norte-sur, entre ciudades de costa, ciudades interiores, y como también señalabas, pues también para el gobierno estatal también puede servir para ver zonas geográficas cómo se sitúan. Me paro aquí y luego más adelante puedo ahondar en la metodología, o si tenéis más preguntas sobre cómo hemos elaborado este informe, porque me gustaría también añadir la parte de proceso, cómo hemos llegado hasta estos datos y cómo ha sido el proceso participativo para llegar aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por presentar ese trabajo y conectar el trabajo de los SDGs con el nivel local, ese aterrizamiento que es fundamental, que ya hemos oído hablar esta mañana, la conexión con la realidad, con el ciudadano, y luego a ver todavía por ver cómo podemos utilizar este trabajo sobre el seguimiento del desempeño de los SDGs a nivel local para mejorar la acción. Seguramente que habrá preguntas sobre este asunto luego. Joria. Estupendo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Sofía Teconic y a Jerón Dendura por la invitación y por toda la organización. Llevamos unos días en contacto y hablando. Para mí es un gusto, es un honor poder estar aquí y compartiros algo de mi experiencia y de mi conocimiento y aportar un granito de arena a este debate, que es un debate complejo, ¿no? Personalmente, bueno, trabajo en la Universidad de Cádiz, pero llevo más de 15 años trabajando en materia de evaluación de programas y políticas públicas y en estudios sobre implementación de programas y políticas públicas. Una de mis líneas de trabajo, y lo he hecho tanto a escala global de cooperación, básicamente evaluación de programas de cooperación, y a escala de política pública estatal, autonómica y local en España. Yo creo que ahí es donde encaja mi contribución, que no viene de ninguna institución en concreta, sino más desde el ámbito académico, una visión distante y analítica. Voy al grano, también resaltando que viene de mi participación, lo que voy a compartir de mi participación como representante de la Sociedad Europea de Evaluación en diferentes foros globales de evaluación promovidos por EvalPartners, que es una red global de socios por la evaluación de programas y políticas públicas, ¿de acuerdo? Cuando me planteaban la pregunta relativa a cuál es el rol de los sistemas subnacionales para monitorear y revisar la implementación de los ODS, sentía la necesidad de plantear como punto de partida que estamos en la fase justo de la implementación de la agenda. Y la implementación de la agenda, como los politólogos, las politólogas, los estudios de políticas públicas ponen de manifiesto, es la fase más compleja de toda política pública, en tanto que supone pasar de un compromiso político, en este caso un compromiso político global, a su puesta en marcha, a su ejecución en un contexto específico, en un momento concreto, ¿no? En el caso de la Agenda 2030, esto supone en efecto tremendos desafíos, porque estamos ante una agenda global y tenemos que aterrizarla localmente para que sea eficaz, para que sea eficiente, para que genere el cambio que espera. Igualmente, abre una ventana de oportunidad para avanzar hacia sociedades más equitativas, más justas, hacia sociedades más sostenibles. En el caso español, yo creo que es interesante diagnosticar diferentes tipos de desafíos del contexto, ¿no? Cuando pensamos en el papel de los sistemas subnacionales en el monitoreo, en la revisión. El punto de partida y que personalmente he podido vivir en eventos internacionales es cómo España, siendo un país del norte, siente la Agenda 2030 de forma diferente a cómo se sienten los países del sur, ¿no? En este sentido, creo que es necesario hacer, como están haciendo desde la Red Española para el Desarrollo Sostenible, seguir promoviendo, sensibilizando, bueno, como estaban haciendo también en Tanzania, ¿no? Sensibilizando a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las instituciones públicas, sobre la importancia de la Agenda 2030 como una agenda propia. No estamos con la Agenda del Milenio, no estamos con los ODM, estamos en otro contexto, estamos en una agenda que es propia y es propia del Estado y de nuestras instituciones públicas, a dar también respuesta e implementarla. Yo creo que ese es un tema central, lograr que se conciba como un tema dentro de la agenda, porque hoy por hoy entra en los discursos políticos, pero sin embargo entra menos
en las sensibilidades ciudadanas, en los mecanismos institucionales, en las demandas de la sociedad civil. Está todavía en un nivel muy top y no baja. Y corre el riesgo, además, como corre con las políticas macro o los temas transversales, de evaporarse en la puesta en marcha, de perder su contenido transformador, su contenido de cambio. Como os decía, aquí la clave es seguir avanzando en sensibilización, en ponerlo en la agenda. En paralelo se presentan cuestiones relativas a cómo lograr aterrizar la agenda de modo eficaz en nuestros contextos locales. Nos han compartido varias experiencias en la mesa, ¿no? ¿La agenda será eficaz la agenda si no atiende a los contextos locales? En este contexto es fundamental el rol de las instituciones públicas, en el caso español autonómicas y municipales, para avanzar en términos de implementación y seguimiento. Si no tenemos una acción contextualizada, no podremos avanzar en términos de pertinencia y de apropiación y, por tanto, vamos a ver reducida la eficacia de nuestras acciones. Por otra parte, la implementación de la agenda necesita apoyarse en diagnósticos sociales y en diagnósticos sociales locales y en ejercicios de seguimiento locales. Y en esta mesa han salido varias ideas, ¿no? Se han hablado de las revisiones voluntarias locales, comentaba el compañero de la Comisión Europea. Se han hablado también de algunos ejemplos de indicadores adaptados al contexto, y este es un elemento central. Es decir, no podemos pensar en los 248, 250 indicadores ligados a los 17 ODS en su conjunto, sino que tenemos que priorizar. Tenemos que priorizar, en el caso español, por ejemplo, la pobreza infantil, la alta tasa de desempleo, especialmente preocupante en la población joven, los cuidados a las personas dependientes, a la infancia, a las personas con enfermedades crónicas, constituyen algunos de los temas centrales en la actualidad y tienen que quedarse recogidos como indicadores centrales en nuestra acción directa, en nuestra implementación de la agenda en España. Igual, la medición de los avances vía indicadores tendrían que poner el foco en estos temas, por un tema de respuesta a las necesidades locales, pertinencia, y por un tema de eficacia pública. En este sentido, en este movernos entre lo global y lo local, en esta reflexión sobre sistemas de monitoreo, me viene a la cabeza que nos estamos moviendo en dos modelos, o ha salido ya un modelo, que es el modelo de indicadores globales, indicadores acotados, indicadores que nos sirven para comparar, que nos sirven a la persona que está en la toma de decisión, a los tomadores de decisión, para ver dónde su ayuntamiento, dónde su país, su comunidad autónoma se ubica en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero debemos avanzar un paso más, y es un debate que existe no solamente en torno a los ODS, sino en general en torno a los sistemas de seguimiento y evaluación. Tenemos que hacer que esos indicadores sean de utilidad para responder al contexto local, es decir, y que nos ayuden a comprender el contexto local. Tienen que estar contextualizados. Por ejemplo, si pensamos en el informe de educación PISA de la OCDE, tenemos indicadores que nos ayudan a comparar países, pero un mismo dato no puede entenderse, es decir, un 3% de absentismo escolar no puede leerse de la misma manera en un barrio de clase media alta de Helsinki que en un barrio de clase trabajadora con un alto nivel de exclusión social como es el polígono sur de Sevilla. Es decir, tenemos que tener herramientas que por un lado nos den esa imagen fija, que nos sirvan para comparar, pero tenemos que tener herramientas, indicadores, sistemas de seguimiento y de evaluación que nos ayuden a comprender. Nos ayuden a comprender cómo estamos avanzando y a entender qué factores facilitan y qué factores dificultan el cambio, el avance, el impacto. Por otra parte, y quiero ponerlo sobre la mesa acá, aunque es un diálogo más técnico, creo que es importante que avancemos en el diálogo y en el compromiso político. Bueno, estamos acá, el compromiso de Sevilla es en sí un avance, y creo que es importante porque es importante conectar las políticas públicas autonómicas y locales con esa Agenda 2030, ¿no? Al hilo de la Agenda de París y ese foco en la armonización, es importante que haya una armonización crítica, es decir, una armonización donde se negocie sobre temas que
que resulten críticos. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en temas relativos al cambio climático o a la igualdad de género, que están ampliamente cuestionados por algunos gobiernos, como el de Estados Unidos y el gobierno brasileño, y cómo avanzamos en una Agenda 2030 a escala local si no somos capaces de cerrar compromisos fijos sobre ello, ¿no? Lo digo, además, yo vivo en esta comunidad autónoma, vivo en Andalucía, donde tenemos un nuevo gobierno y tenemos un nuevo partido que ha entrado, no en el gobierno como tal, pero sí un nuevo gobierno, un nuevo partido que está atacando directamente a la igualdad de género como objetivo político, a las instituciones y a los profesionales públicos que trabajan por la igualdad, y también que tienen un claro discurso contra Naciones Unidas y la Agenda 2030. Es decir, aquí es el momento también de tomar compromiso y avanzar en ese diálogo para situar la Agenda 2030 en el plano también autonómico y local. Después seguiremos hablando sobre los retos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia. Gracias también por llamarnos al compromiso político y llamarnos también a la acción, diciéndonos que todo esto que se habla ahora de seguimiento, de indicadores, de políticas públicas, no sirve a nada más que tomar acción para acelerar el rendimiento de los SDGs al nivel local, al nivel nacional. Creo que eso es fundamental. Antes de seguir, sorry, maybe I shift back to English. Before we continue and we move to a debate, perhaps there are some questions to the panelists already. I think there was one from the ministers, but would you give the floor to lady first? Okay, très bien. Allez-y, Monsieur le Ministre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Permettez-moi de réagir sur une question fondamentale et puis poser deux petites questions. La question des moyens financiers est posée, que ce soit par la Tanzanie ou le Cameroun, à 5 reprises. Oui, disposer d'un cadre légal, d'une belle décentralisation, c'est normal. Mais la question de discussion et la participation citoyenne et la préparation des EDD, des stratégies, reste toujours comme un luxe tant qu'il n'y a pas de ressources propres. La participation citoyenne et le respect de leurs recommandations et suggestions, si elle n'est pas liée à une autonomie financière, à des ressources propres, et reste toujours du ressort de l'État, on ne peut pas parler de respect de recommandations. Donc c'est un problème fondamental. Donc on peut vendre des illusions aux gens, mais quand on ne répond pas vite à leurs aspirations, ça risque d'avoir des déceptions parfois. Ça, c'est une question principale. Et moi, ma modeste expérience, j'ai parcouru toute la fiscalité locale des pays africains, tous les rapports, mais je ne vois pas des sorties. Ils sont à 30, à 40%, mais parfois à 15%. C'est l'État central qui dispose toujours. Donc, il faut réviser notre discours pour être crédible avec la société avec laquelle on parle. Ça, c'est la première question fondamentale. Vous pouvez parler n'importe comment, n'importe quand, mais quand tu n'as pas les moyens, c'est l'État central qui décide. Voilà. Merci, Monsieur le Ministre. Deux questions. La question à notre ami. Les indicateurs. Il parle des moyennes, des indicateurs pour l'ensemble des pays européens. Mais dans les pays européens, il y a des États fédéraux, il y a des États unitaires. Et chacun, il a sa conception. D'où tous les principes de solidarité régionale et tout cela, et toutes ces moyennes peuvent avoir des contresens. Donc, il faut nuancer votre approche. La deuxième chose, c'est que dans les pays européens, vous parlez de ODD et vous avez cité le Nord-Afrique qu'une seule fois. Alors que le problème environnemental le plus important, ça se passe entre les pays sud-méditerranéens et le nord, sud-méditerranéen et le nord de l'Afrique du Nord. On partage le même poisson, le même olivier, le même champ. On est liés pour plusieurs millénaires de cette approche qui nous lie dans ce bassin, plus que le Nord de même, dans les questions environnementales. Donc il faut réviser votre approche.
La dernière question. Un plan d'action des ODD, que ce soit à court ou à moyen terme, doivent répondre à des questions, à mon avis. À quelle cible les ODD doivent répondre? À quels indicateurs peuvent-ils contribuer? Cela devrait être accompagné par une méthodologie, par des indicateurs à suivre qui permet aux décideurs de mesurer l'avancement des projets. Le cas d'espèce, dans notre discussion, le décideur est toujours l'État. Donc le point d'interrogation est toujours posé. Merci, Monsieur le Ministre. Est-ce qu'on peut prendre quelques autres questions? We'll take a few more questions and then you answer. María Luz. Mariluz, sí. Mariluz Ortega, Universidad Loyola, Andalucía. Quisiera agradecer el panel y la participación y la diversidad que nos han presentado. Y voy a ser muy concreta en la pregunta. Bueno, son dos preguntas. Una pregunta es cómo la OCDE, cómo la Unión Europea está ayudando a los países, como planteaban Camerún, pero también Tanzania y a todos los países en desarrollo, en la determinación de los indicadores y en la toma de datos y en cómo levantar todo ese camino que están llevando a cabo los distintos países. Y luego lanzo una pregunta hacia Marta, ya que lo planteaba. La determinación de los indicadores locales es clave para ver cómo estamos avanzando. Pero corremos un riesgo y es coger aquellos indicadores fáciles de medir, pero que no están realmente, si están, son buenos, ¿no? Pero no están realmente reflejando la realidad del seguimiento. Y el riesgo para mí es, si empezamos cogiendo unos indicadores al principio, luego ya continuamos. Y la experiencia mía en la determinación de los indicadores a nivel del Gobierno de España es que hay cosas que no se medían, pero hay que medirlas y hay que verlas, porque aquello que no se ve, que no se visibiliza, no existe. Claro, la parte invisible de lo que no se mide. One more question, we'll come back to you, and then we'll let the panel answer these three sets first. Okay. Merci tout le monde. Merci aux panélistes. Les interventions sont très importantes. Moi, je continue sur la même longueur d'onde de Monsieur le Ministre et de Madame pour dire que on a toujours parlé d'aide des gens, des collectivités, des pays du Nord vers le Sud, ainsi de suite. Alors qu'on n'a pas encore donné un vrai sens à cette solidarité. Tout à l'heure, lorsque j'étais là-bas, j'ai parlé du réseau. Pourquoi nous sommes là? Nous sommes un réseau parce qu'il y a l'influence. On ne peut pas vivre isolément dans une île. Le problème des uns est aussi le problème des autres. Si je prends rien que le thème de l'immigration, des migrants, qui vous posent des problèmes ici en Europe, et à chaque fois je dis, au lieu de s'intéresser à ce qui se passe autour de vous, je dis vous et pas nous, autour de vous, allez-y aidez à régler le problème ailleurs, avant que le problème arrive chez vous. Mais c'est là où on ne voit pas des réactions, des vraies réactions. Il y a une différence entre ce que nous disons ici et les autres qui font la politique. Et je parle de la grande politique. Il faut qu'on se pose des vrais problèmes et qu'on se donne et qu'on discute ensemble des vraies solutions, des solutions collectives. Je salue l'initiative de l'université, effectivement, qui a inventé, qui a créé des indicateurs pour mesurer ce que nous sommes en train de faire. On est en train de travailler sur le terrain. Peut-être qu'on a le nez dedans, mais il nous faut des indicateurs et un regard de temps en temps pour voir où sommes-nous. Nous sommes arrivés à quel niveau? Qu'est-ce qui reste à faire? Comment peut-on profiter de ce réseautage pour améliorer ce que nous faisons? Voilà mon intervention. Merci. Merci. Should we let the panelists answer? I think there are questions a bit for everyone. Questions addressed to our colleagues from Africa, both Andrew and Diratam Vongo. Questions addressed to our colleagues from OECD and DRC. And questions addressed to your experience in Spain and the role of evaluation. So who wants to take the first round? Maybe Andrew? Yes, of course. Thank you. Yeah, basically, maybe I should come to that question which was
asking about financial limitations when it comes to engage the local community in the process. I think in my brief, I managed to say a little bit about it, and it's really a significant constraint when it comes to see how the local authority can come in and engage in the process, both planning, implementation, and the monitoring and evaluation as well. But if I have to take the Tanzanian experience, there are some initiatives which are going on to see how the local government can enhance, can achieve the capacity so that they can manage to plan and implement development investment for their own based on the local priorities with regard to the frameworks coming from the SDGs. Yeah, in this cause, what I'm trying to say is that already, for instance, the government of Tanzania have came with an approach which is called the direct financing approach. The direct financing approach is an approach where resources move directly from the central government to the local level, and the local committees which are given are trusted to manage this resource. As I said before, that the local governments have different tiers. There is the top tier, and there are also the low tier. Now, this direct financing approach is an approach which allows the central government to channel resource direct to the local level, and the villages and some community committees which are responsible to take care of this. We have already starting this transformative kind of approach in health sector, where the community members, they do construct the health facility using the community-based management structures instead of the centralized structures. So you will see the community managing the finance and also managing the administrative funds to make sure that all investments are well monitored and assessed accordingly. Also in the education sector, there is the same experience where you see the community being channeled with resources to manage the whole process. So what I want to say, I do agree that resource limitation in terms of finance is a critical factor, but some initiatives which are going on can pave to make that factor as no longer as significant as we can see. So using some of initiatives which will allow community to own resource, it means that the resource for investment has to be supported with the resource for M&D exercise, and that, I mean M&D activities, and that will make all this, the M&D system and its process possible. Yeah. Thank you very much. Andrew? Sorry, just a short announcement. We've just been asked to manage our time a bit more parsimoniously, even further than what we did. So if you don't mind to keep your answers as to the point as possible, as you come in next panelist. Please, Mr. Mvango. Ok, merci. J'aimerais repasser la parole pour apporter une réponse à la préoccupation de Monsieur le ministre, pour dire que qu'il souhaitait, si j'ai bien compris, qu'il y ait une participation citoyenne pour financer les objectifs de développement durable. Je me permets de réagir pour dire qu'il convient, dans le cas d'espèce, d'observer une différence entre la mise en œuvre des EDD dans des pays déjà structurés, les pays développés, et les nôtres qui sont moins structurés. Encore que on pourrait même se poser la question de la compréhension même des enjeux liés aux EDD. C'est-à-dire la façon dont ces enjeux sont compris dans les pays en développement n'est pas la même. Pas le même. Parce que nous parlons de décentralisation. Il arrive que dans le cadre, nous avons d'ailleurs un maire dans la salle, qui est un maire de Yaoundé, mais un maire des régions rurales
est-ce qu'il a la même compréhension quand on parle des objectifs de développement durable et surtout de la qualité des projets qui permettaient d'améliorer la qualité de la vie, la dignité humaine et tout ce que nous évaluons là. Je pense qu'il y a un réel problème et que lorsque nous faisons même les constitutions participatives, il en découlerait bien entendu un certain nombre de projets. Mais dans la taille des projets, comment on règle ça? Comment on les réalise? Et puis, je fais l'hypothèse que tous les gouvernements ont la volonté, en réalité, d'améliorer les conditions de vie des populations par des politiques durables dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Mais alors, lorsqu'on parle vraiment projet qui est de nature c'est-à-dire des projets indicatifs, des projets réels, qui sont de nature à transformer même la mentalité des gens pour qu'on s'aligne sur le concept de développement durable que nous souhaitons à travers les différents indicateurs, je vous avoue qu'il y a un problème. Nous menons déjà un certain nombre d'actions avec plusieurs partenaires au développement. D'ailleurs, l'Union européenne appuie beaucoup le Cameroun pour la réalisation d'un certain nombre de projets à travers lesquels on pourrait aller chercher est-ce que l'indicateur X ou L a été respecté, oui, mais il y a tellement à faire que si nous voulons rattraper ce que je me permettais d'appeler la fracture numérique, qui est tellement grande, il faut des projets dignes de ce nom pour ne pas véhiculer l'illusion auquel nous faisons allusion. Parce que lorsque nous véhiculons l'illusion, c'est très dangereux. À ce moment, on se retrouve avec des populations rebelles qui disent « Voilà, vous nous avez promis ceci, mais vous n'avez pas réalisé. Vous avez promis de mener telle ou telle action. Cette action arrivera quand ?» Il y a donc là la gestion des délais, du temps, de la réaction, le temps de mettre en place des projets pour que ces projets soient participatifs, le temps de régler les problèmes de procédure auxquels je faisais allusion parce que nous sommes, c'est un débat récurrent. On met en place un financement, les procédures pour que le financement soit traduit en projet réalisé. C'est pour ça que j'en appelle, permettez que je le fasse, je ne suis peut-être pas la personne la mieux indiquée pour porter ce message. Un vrai dialogue pour l'implémentation, parce que pour qu'il y ait suivi et évaluation, il faut qu'il y ait un vrai projet. S'il n'y a pas de vrai projet, vous venez suivre quoi? Pour qu'on arrive encore à une évaluation mitigée, pour dire, attends, je souhaite pour les populations du concret, des contours techniques et opérationnels. Arrêtez d'accord partie des procédures vraiment maîtrisées pour vite réaliser, pour apporter ce message aux populations. C'est pour les populations que nous le faisons. Hein. C'est pour les populations, pour les collectivités locales, pour qu'elles se sentent mieux, pour qu'elles comprennent ce qu'elles font, pour qu'elles s'impliquent davantage et que l'on ait le résultat souhaité, Monsieur le ministre. Ça, c'est l'approche. J'ai répondu, l'aide de l'Union européenne, nous en appelons à l'aide multilatérale, bien entendu, à l'aide bilatérale aussi, parce que j'ai discuté avec ma voisine qui me demandait si... J'ai dit, depuis ce matin, on cite l'exemple de l'Espagne, qui est déjà assez avancée dans la mise en œuvre des EDD. Et je dis, mais l'Espagne peut nous apporter. Si tel est que l'exemple peut être cité en exemple, laissons les États-Unis, c'est très grand. L'Espagne, l'Italie. Ouvrons un dialogue, un vrai dialogue, pour voir qu'est-ce qu'ils font réellement. Est-ce que ça cadre avec la compréhension que nous avons des ODD au niveau africain? Ça nous permettra de voir s'il y a un gap, quel est le problème, quelle est la réponse qu'on appelle, comment on maîtrise ce problème, quelle est la solution qu'on apporte au problème et comment est-ce qu'on implémente. Si nous avons des contreparties à mettre en place compréhensibles, nous allons le faire. S'il n'y en a pas, nous appelons toujours à cette aide. Excusez-moi de... Je vous en prie, Monsieur le ministre. Merci énormément. Who's going to answer the questions raised to us by María Luz? Marta? Sí, en relación con... Sí. Solo en relación con el riesgo de que hagamos informes que resulten fáciles de medir, precisamente
el trabajo que estamos haciendo no es para nada complaciente y yo pienso que el tipo de informe que puede salir precisamente de una agrupación de universidades se puede permitir ahondar donde hay lagunas, donde hay problemas. En este caso queremos que sea útil, operativo, agitador del debate y para eso no hay que coger los indicadores más fáciles. De hecho, cuando trabajamos con este informe, en el caso de España, pues no hemos puesto indicadores de aquellas metas que están ya alcanzadas para que no salga todo en verde. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo, tenemos que hacer en cierta manera, no algo incómodo, pero algo que sí nos marque un objetivo hacia el que progresar. Entonces en ese sentido yo estoy muy a favor de que el espacio académico sea impulsor de este tipo de informe. Y por último, para que veáis hasta qué punto creemos que esta comparabilidad es útil, cuando presentamos este informe en Madrid, tuvimos sentados a varios alcaldes de las principales ciudades españolas y la alcaldesa de Madrid, viendo todos los verdes que le salían a la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, lo que dijo es: ahora mismo le voy a decir al alcalde que me diga cómo ha conseguido todos estos objetivos en verde. Lo que quiero es aprender de ellos. Entonces, no es que quisiéramos dar medallas a alguien, si ha cumplido, pero la cosa es ver dónde estás mal y entre pares hablar para ver cómo conseguirlo. Many thanks, Marta. We are becoming victims of unplanned cuts to our time budget, something that many countries do know what it means, unfortunately. Who wanted to intervene so far? Tashedo and Alessandro. Can you make a very, very short intervention, if you don't mind? Of course. And then I would like to give the floor at least to Sophie. So let's say a bit more than a minute. Thank you. Okay, let me try. So I'd like to address the question of how OECD can support not only OECD countries, but all countries. So I think two issues. So one, the major role of the OECD is, of course, to create a political arena to discuss. So dialogue is the most valued thing in the OECD, and especially we see difference, of course. But actually, the challenges and approaches and how to address these challenges aren't not so different. We always are reassured that we discuss among the OECD countries, sometimes OECD countries and non-OECD countries, and we discuss, and then we always rediscover that the nature of the challenge would be very, very similar, like a political cycle issue, budget issue, how to create coordination. These are not so different. However, the context of the country, stage of development, of course, that's different, but the nature of things are not different. So that's why we believe that the conversation and dialogues between OECD countries and then non-OECD countries, or North or South, whatever it's called, is useful. And of course, some of them are like OECD countries have had mistakes and then consequences and so on. And we try not to repeat the mistakes and then doing it better in the next stage and next stage. So there are many things to contribute. And then the second point is the tailored support. Tailored support means, of course, we are not kind of imposing to do the same thing as France or Spain or whatever. However, as I said, the methodology could be very, very similar. For example, looking at one example is, comparing national statistics and the local statistics. Of course, local government has a different variable, capacity. Some of them are better, some of them are not. However, the methodology is very similar. For example, first, going to the national statistics, how national statistics is developed, how much is used for local activities, because national statistics are basically made sometimes by aggregating local numbers, but those are not, designed as disclosed, for disclosure. But however, how to use these kind of things, locally collected the indicators and so on. So these are the very similar methodologies that we are trying to do it in Denmark, for example, in our project.
But we can do the same thing in Cameroon or Tanzania, talking with National Statistics Bureau and how they can contribute to SDGs and localizing things. Yeah? So there are many things to be shared. Thank you very much. Alessandro, por favor. Muchas gracias. Je vais essayer de répondre un petit peu en français parce que j'ai eu des questions très intéressantes qui sont venues justement de Monsieur le ministre et aussi de notre interlocuteur français. Beaucoup de ce que vous avez dit est vrai. J'essaie de vous répondre ou de vous donner quelques éléments que je peux apporter au débat aujourd'hui dans le cadre de la nécessité d'avoir une base de données fiable, économiquement viable et qui fait du sens. Donc ça, c'est le défi que nous avons en Europe avec la variété des États, des connotations, des structures des États qu'on a. Je viens de parler dans mon intervention précédente d'harmonisation. Ça, c'est un travail très, très dur à faire avec les bureaux nationaux de statistiques, mais pas seulement en Europe. Nous sommes en train de travailler en Afrique et même ailleurs dans le monde avec les bureaux nationaux de statistiques pour essayer justement de trouver des indicateurs qui puissent être harmonisés à la fois, mais aussi qui font du sens, donc qui vont dans la direction où ma collègue a expliqué, qui peuvent être mesurés dans le territoire où le phénomène se manifeste. Il y a une collègue à moi qui est ici, dans cette salle, est allée à Lusaka pour faire une réunion avec 15 bureaux nationaux de statistiques dans les pays africains, pour justement essayer de voir comment certains indicateurs qui puissent mesurer l'atteignement des Sustainable Development Goals, donc les objectifs de développement durable, peuvent être mesurés dans ces pays avec les ressources que ces pays peuvent avoir, pas de rocket science, mais vraiment un dialogue qui puisse faire du sens. Un autre aspect, c'est la capacity. Donc, c'est la capacité des personnes qui ont les données pour les élaborer, pour extraire de ces données des conclusions politiques dans le sens de policy, qui peuvent être appliquées dans le territoire où ils travaillent. Et ça, c'est énorme, c'est un défi énorme. Ce n'est pas un défi de l'Afrique, c'est un défi mondial, je dirais. C'est un défi des villages et des villes italiennes ou d'autres pays dans le monde, évidemment, avec d'ordres de grandeur différents. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour passer de la théorie à l'action? 1 minute. 1 minute, but I will switch to English back because I would mess up with translation in my brain, which is not so elastic anymore. But it's indeed what we're trying to do. And I'm coming from a science service, so I'm not dealing with policy. I'm not dealing with development policy. I'm just dealing with methodologies and tools that have some meaning in trying to get things going. We're trying to disseminate and work with local authorities, not only in Europe, in the European Union, but also in the neighborhood. And we're now, actually, in a couple of months, we will be in Rwanda as a test in sub-Saharan Africa, in order to develop a methodology which we summarize in 4 words, which is localize, customize, prioritize, and mobilize. What does that mean? It means that, well, localize, we all know what that means. It's putting the place, the territory at the center of our analysis and of our action.
Customize is the idea that there is no one solution that fits all. And on the contrary, you have to really understand what are the potentials, what are the challenges, what are the weaknesses of each single territory. The third one is prioritize. You cannot just spread what you have, I mean, with the scarce resources that you have, just spread action. You have to focus on some specific topics where you can make the difference with the resources you have. Whatever resources you have, you can make some difference. And then finally, mobilize. We're not, and I'm talking very sincerely when coming from an international organization, we're not here to teach anyone. I mean, we are here to work with everyone in mobilizing local communities, urban, rural, whatever they are. But they are the ones who know best about their future, and they are the ones who have to be put in the condition to shape their destiny. Thank you very much. Sophie, a few words to conclude and tell us how UNCDF suggests to go to action. Thank you. Thank you to all the speakers for all the interventions. It was a question I actually wanted to bounce to some of the country colleagues, but then I will actually share the experience. There is this challenge of moving from monitoring and reviewing to action, and from action to inform the monitoring and reviewing. A number of countries around the world have worked in the past 20 years on what has been called performance-based grants. They operate in Tanzania, in Bangladesh, in Palestine, in Ghana, in many countries around the world. They've been applied in the past for local economic development. Over the last 8 years, UNCDF has worked on, with that instrument to address SDG 13, climate action. The principle is that local authorities access the grants and work against a set of pre-agreed indicators called performance measures. Here we hear there is a wealth of research and experience across countries on indicators. So we could tap into those indicators and design, craft mechanisms that are country-based, choosing SDGs or indicators under each SDGs that local authorities can work against. And at the end of each year, depending on the results, and that's the positive emulation that this kind of system creates, the local authorities then receive technical assistance and grants. The size of the grants is then adjusted based on the results. So we've been doing that in the last 2 years. Over the last 8 years, we've been working a lot on SDG 13, but we learned, I mean, we realized it wasn't enough. And in the last designs of such mechanism, we're actually addressing in Mozambique SDG 2, Zero Hunger, and SDG 13, together with SDG 6, Clean Water. In the Gambia, Ghana, Mali, we're looking at SDG 6, Gender Equality, SDG 8, Employment, in that case, Green Jobs, and SDG 13. So we have started having experience in actually working with local authorities to integrate several SDGs, not all of them, of course, but 2, 3, 4 SDGs, so that they match their local realities, so that the kind of community planning that Dr. Komba was talking about feed into that process and link that to access to finance, whether in the short term it's project finance, but then it can evolve to access through budget support, reallocation of domestic resources, or access to the Green Climate Fund. So it's a stream of work that is ongoing and that we would be happy to explore with some of the speakers and any interested participants from the technical dialogue. Thank you very much. Thank you very much all. Well, a big round of applause to our panelists. Thanks for taking the time to be with us and answer in such a short time to all these questions. Thank you, all of you. Sorry, we're going to address more questions. For those of you who are hungry and thirsty, I've been told that there's a cocktail dînatoire or whatever that's called up there on the first floor to have some food. Thank you. Can you? Yes. Thank you. So I'll give you my